Tēnā koutou katoa, ko Raimona taku ingoa, and welcome to another episode of TŌKU Reo. Ko Raikura ahau, and yes, this is TŌKU Reo. Whānau, you know the drill, it's time to get down to business. Ooh, sound pretty serious right there, sis, down to business. But whānau, she's correct, especially for those of you who missed yesterday's class. Anyway, sis, what are we up to today? Well, you should all know by now that we always have a revision episode, so that's of course today. We're going to take a look at everything we did yesterday to see if you, at home, paid attention. And this, whānau, is the last episode before our big test. Whānau, no mucking around, you know the drill, sis. Grammar time. Go to it. Kupu, kaora, hee. The key word for our new grammar was ear. Remember, ear is our word for the English he or she. Let's take a look at what we did. No hea koe, where are you from? When we want to ask where is she from, we just replace the word koe with our new word ear. And this is what we ended up with. No hea ear, where's she from? Not too bad if I do say so myself. Something to be aware of is that ear is not gender specific. That means ear is used for both tāne and wahine, like this. No hea ear, where's she from? This may seem confusing at first, but in practice, it's almost always clear in conversation. Next, we introduce the proper way to respond. This again saw us use the same example from Monday. Let's check it out. No taupo ahau. I'm from Taupo. When we follow the same structure, ahau is again replaced with ear. For example, no taupo ear. She's from Taupo. Looking at these sentences, all you're doing is replacing koe with ear. So really, this week you've had 3 chances at practicing the same thing. Remember that you can use both place names and tribal affiliations in your responses. Here's a few examples. No hea ear. Where's he from? No kirikiri roa ear. He's from Hamilton. No hea ear. No tāmaki makaurau ia. No hea ia. No tauranga ia. No hea ia. No te whanganui ātara ia. No hea ia. No aorangi ia. Let's now run all of our role-play footage back to back to check out those real-time uses of our grammar point. Amine. 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 Hey, Raimona. You know you said your dad's from Whakatohia? Yeah. No hea ia. No Opotiki ia, but he grew up down the coast. What do you mean? Oh, yeah. Your dad's from down those ways, eh, MΑORI? Aye. What about your mum? No hea ear? No kirikiri ia. So if your mum's from Kirikiri, that makes you Ngāpuhi as well, eh? Aye. But more specifically, no Ngāti Rehia. Che, so you're from Ngāti Rehia, eh? I've got a mate that lives in Kawakawa. Oh, true. Is she from there? Aye. No Ngāti Hine ia. Kupu, kaora, hee. Let's now get into the minds of our native speakers. Personally, this is one of my favourite parts of TŌKU Reo. As always, you're going to see native speakers in action, and then you at home are going to see if you can pick up the grammar point we've been covering. So let's get things started. E rongo e ki tēnau, e rongo nau e tahi no ngā kui anō te kāinga me ngā kaumātua nei no ana i te tāho te maraime. E no hea ia. A ki te koe i warātou kanu he peti no a koano ko te tangi o te reo, engari ki te tino koe i ngā kanu e pātai ana
Hea ke te rā tangata no he ia. He tika tēnā. Engari, pehe ke te hakautu mō e rā koe. Te te tiru atu ki waho i te marae, a whakataetai atu. No hia ia. Ana e whakake eke mai nei, no hia ia ka titiro atu. Ai. Ana ka whakawhiti kōrero i waenga nui a rātau. Ai. No te tūngā ke ki te whai kōrero, Ko mōhio ka puta ake te tau parapara. Ka mōhio tonu rātau no hea. Te timatatanga o ngā kōrero a kotu ki te whakaheke i aia. Ka rongo atu koe, ko mōhio. Ko kore koe pātei no hia. Ia, ko mōhio koe no Ngāti Prau. Ko kōrero mai mo tōna awa, ko hikurangi te maunga. Wai apu te awa, mōhio tonu atu koe. Mōhio tonu atu no koe. hea. Now it's our second time through. This is where you'll see the grammar points pop up to the right of the screen. So how did you fare? E rongo e ki tēnā, e rongo ana i tahi no ngā kui anō te kāinga me ngā kaumātua nei no ana i te tāho te maraime. I no hea ia. A ki te koe i warātou kanu he peti no. A koa no ko te tangi o te reo, engari ki te tunu koe i ngā kanu he pātai ana. Hea ke te rā tangata no hea ia. He tika tēnā. Engari, pehe ke te hakautu mō e rā koe. Te tiru atu ki waho i te marae, a whakataetai atu. No hia ia. Ana e whakake eke mai nei, no hia ia ka titiro atu. Ai. Ana ka whakawhiti kōrero i waenga nui a rātau. Ai. No te tūngā ake ki te whai kōrero, Ko mōhio ka puta ake te tau parapara. Ka mōhio tonu rātau no hea. Te timatatanga o ngā kōrero a kotu ki te whakaheke i aia. Ka rongo atu koe, ko mōhio. Ko kore koe pātei no hia. Ia, ko mōhio koe no Ngāti Prau. Ko kōrero mai mo tōna awa, ko hikurangi te maunga. Wai apu te awa, mōhio tonu atu koe. Mōhio tonu atu no koe. hea. Coming up after the break, Raukura is back again with our top kupu ho from yesterday. However, before we head out, let's check out our dialect section. There are many words in Ngāti Prau for mother. Kōka, whaine, whaia, mama, to name a few. But kōka has a special meaning and it indicates a woman who brought up the child at the breast or at the bosom. The other words mean aunt, or there's a bit of distance with the other words. They're all mothers, but the kōka is the one that indicates the closeness of the relationship. Katipu, kaora, hei! Katipu, kaora, hei! To reinforce what you're learning on TŌKU Reo at home, visit our website at www.tokureo.maori.nz. On the homepage, you'll find a link to episodes. Find the episode you'd like to swat up on and click it. Here you'll find a summary of what's in that episode as well as a list of interactive exercises down the right-hand side. Here's an example. Back at the homepage, you'll also find links to the other Te Whanake resources, more exercises, a forum for TŌKU Reo viewers, and a free online Māori dictionary. Have fun, kia ū! Katipu, kaora, hei! Tēnā koutou katoa. Well, you're on my time now, so let's get busy. This week's theme has seen us at the dinner table, so some of our kupu hau can be used at the table, while the other half are common Māori place names. So let's take our first look at all 10 kupu hau. Pireti, plate, pireti. Kapu, cup, kapu. Pauka, fork, pauka. Naihi, knife, naihi. Tepu, table, tepu.
Manukau. Te kauwhata. Kai taia. Te rapa. Puke kohe. Now we're going to have another look at our words, this time with the help of our visuals. This is an exercise you can get into at home. Just find pictures, books, mags, or even just draw them and test yourselves at home. Here are those words again. Pireti, plate, pireti. Kupu, cup, kupu. Pauka, fork, pauka. Naihi, knife, naihi. Tepu, table, tepu. Manukau. Te kauwhata. Kai taia. Te rapa. Puke kohe. Katipu, kaora, hei! Now we see the return of our native speakers once again. Like before, your job here is to pick out as many of our vocab words as possible. Te tai āwhine ngā tamariki, kia mau ai a lātu ngā ingoa takiwane. Take e tau ngā ingoa takiwane I ngā noa tute te roro. Te tai mahi āwhine ngā tamariki ki te ako I ngā kupu takiwane kia mau tūturu ai a lātu. Ko te haka mahi I ngā kupu takiwane, anō nei ko ngā kupu Māori noiho e kōrero tiana ia la. Nā penei te wākai, pena kei te tepu, te whānau e kai ana, hono ngā kupu pāna ki te wākai, preti, he kapu, paoka, naihi, te tepu, ngā kupu Māori noiho nei. E nā haere mātou ko aku tamariki ki te kotiti, ka pērangia hoki ngā ingoa takiwane, nā pahure mātou I manukau, hono ko wera tau ki aku tamariki ki tō koutu hakaaro he hake I manukau ngai. Nā pērā no mō ngā takiwā katoa pahure ana mātou, ko mena ko te kauwhata, ko kai taia rāne, ko te rapa rāne, ko puke kohe rāne, kei ko nāno e nā pātai, hei pātai tu māku ki aku tamariki. Ki tō koutu hakaaro he hake I pērā I te takoto I nei ingoa. Hono e haka mahi ngā ingoa nei I roto I ngā kōrero noiho. Kia hohonu ke atua I te hakaaro aku tamariki ki te āhuaranga o e nei ingoa. Katipu, kaora, hei! Okay, let's play it through again. Our words will pop up on the right side of the screen. Count how many times you were able to hear them. Te tai āwhine ngā tamariki, kia mau ai a lātu ngā ingoa takiwane. Take e tau ngā ingoa takiwane I ngā noa tute te roro. Te tai mahi āwhine ngā tamariki ki te ako I ngā kupu takiwane kia mau tūturu ai a lātu. Ko te haka mahi I ngā kupu takiwane, anō nei ko ngā kupu Māori noiho e kōrero tiana ia la. Nā penei te wākai, pena kei te tepu, te whānau e kai ana, hono ngā kupu pāna ki te wākai, preti, he kapu, paoka, naihi, te tepu, ngā kupu Māori noiho nei. E nā haere mātou ko aku tamariki ki te kotiti, ka pērangia hoki ngā ingoa takiwane, nā pahure mātou I manukau,
hono ko wera tau ki a ku tamariki. Ki tō koutou hakaaro he ake I manu kaungi ai. Nā pērā no mō ngā takiwā katoa pahuri ana mātu. Ko mena ko te kauwhata, ko kai taia rani, ko te rapa rani, ko puki ko he rani. Kei kona anō e nā pātai. Hei pātai tu māku ki a ku tamariki. Ki tō koutou hakaaro he ake I pērā I te takotoa I nei ingoa. Hono e haka mahi ngā ingoa nei I roto I ngā kōrero noiho. Kia hohonu ke atua I te hakaaro aku tamariki ki te āhuaranga o e nei ingoa. We better take one final look at all our words because in the last part of the show, Raimona's going to throw some exercises at you. This time we'll just play the pictures and the pronunciation. Try and guess the word yourself before it's pronounced. Pireti, plate, pireti. Kupu, cup, kupu. Pauka, fork, pauka. Naihi, knife, naihi. Tepu, table, tepu. Manuko. Te kauwhata. Kai taia. Te rapa. Puke kohe. Now that we've seen our kupu hou, it's time to check out our word of the week from Te Taurawhiri I Te Reo Māori. After that, Raimona is back to help me out with today's exercises. You know, one of my favourite kai, or food in the hangi, is the stuffing. And of course, you can't have a good stuffing without mixed herbs. The little packets are a familiar sight in any marae kitchen. Our kupu hou, or new word for today, is rau amiami, which is mixed herbs. Rau meaning leaf, and amiami meaning sweet-smelling shrub. Rau amiami, mixed herbs. Katipu, kaora, hei! Katipu, kaora, hei! To access the podcast, go to www.tokureo.maori.nz and click on episodes. Choose your episode and move the mouse to the right-hand side of the screen where you'll find a link called Podcasts. Click this link to download TŌKU Reo podcast to your iPod, MP3 player, etc. With video, audio and exercises, you can brush up on your te reo Māori skills anywhere, anytime, 24/7. Kia kaha. Katipu, kaora, hei! No mai hoki mai. Well, this is the last segment of today's show, and this is where we're going to challenge you with some more exercises. That's right. These will help you to build on skills you've learnt so far. Our first challenge is where we'll play our role play footage and drop out the audio. You need to jump in with the right sentence. So, this will test how well you paid attention to the role play footage. Let's go. Amine. 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 Hey, Raimona. You know you said your dad's from Whakatohia? Yeah. No hea. But he grew up down the coast. What do you mean? Oh, yeah. Your dad's from down those ways, eh, MΑΟRI? Aye. What about your mum? No fear, yeah. So if your mum's from Kirikiri, that makes you Ngāpuhi as well, eh? Aye. More specifically, Che, so you're from Ngāti Rehi, eh?
I got a mate that lives in Kawakawa. Oh, true. Is she from there? Aye. Now it's time for another familiar exercise. This is our pronunciation challenge. Because our grammar point focused on asking people where they are from, this challenge will focus on place names. So, like yesterday, a Māori place name will appear followed by 3 different pronunciations, but only one of them is the correct one. It's up to you to pick out the correct pronunciation. Here's an example. Manukau, Manuka, Manukau. Manukau. So open your ears and get your game on. Pukekehe, pukekohe, pukukohe. Pukekohe. Te kauwata, te kauwhata, te kauwhata. Te kauwhata. Ka taia, kai taia, kai toia. Kai taia. Man, I've heard a lot of wrong pronunciations out on the road. So for you at home, keep practicing those place names. Now try this exercise. Here's some words from this week for you to unscramble. Knife. Naihi. Fork. Pauka. Manukau. Plate. Pireti. Pukekohe. To finish up this segment of the show, here's this week's learning tip. Tēnā koutou. Learning a new language, in this case Te Reo Māori, is improved if new vocabulary and grammatical structures are revised regularly, as noted in an earlier language tip. But also revise the vocabulary and structures that are encountered in a number of different contexts. TŌKU reo and the Te Whanaki resources help you with these contexts. Don't forget that to help retention, you should also develop and follow a schedule of revision. Watch the show, revise straight after the show, and then a day later, and again a week later. Plan your language revision into your daily and weekly routines. Kia ū, kia mau.
Ka tipu, ka ora, hi. Well, tātou, that's us for today. Thanks for tuning in tonight and stick to it. We'll be there with you guys till the end. That's the one. Support whānau. That's right, whānau. We're with you every step of the way. So make sure to tune in tomorrow, which will be show number 25. We're a quarter of the way through our course. And our biggest test to date, covering all of your hard work. So get a good night's sleep, whānau. You know the drill. Kia mau. Kia u. Ki tōku reo. Ka kite. He mea tau toko na te mā